Fact. Web server team ఏదైనా చేంజ్ చేస్తే that can impact other teams. Okay, అంటే chances are there. అంటే సో వాళ్ళ అకౌంట్స్ వీళ్ళకి లీక్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళ అకౌంట్స్ వాళ్ళకి లీక్ అవ్వచ్చు. There can be some integrity problem and confidentiality problem. Okay. What if an application guy changes in the web server? What if a web server guy changes it in the application server? Clear. Okay. So one is confidentiality, second one is integrity is missing, and availability. సో మూడు ఒకే దిక్కన రన్ అవటం వల్ల ఇన్ కేస్ ఏదన్నా అప్లికేషన్ కానీ డ్యామేజ్ అయితే, లేకపోతే ఈ సర్వర్కే కానీ ఏదన్నా ప్రాబ్లం అయితే మొత్తం సర్వర్ క్రాష్ అయిపోయినట్టే. సో అవైలబిలిటీ ఈజ్ ఆల్సో మిస్సింగ్ బికాస్ ఆల్ ద త్రీ ఆర్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ వన్ సర్వర్. సిపియు కానీ మెమరీ కానీ ఎక్కువ అయిపోతే సర్వర్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే many teams are using the same server and even the clients are also using the same server. So this architecture is not recommended in business use. This is recommended only for testing purpose. మామూలుగా ఇప్పుడు నువ్వు అమీర్పేటలో ఎక్కడైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏదైనా డెవాప్స్ గివాప్స్ ఏదో నేర్చుకుంటే వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసిస్తారు మన ల్యాప్టాప్లో. అన్నీ ఒకే ల్యాప్టాప్ దాంట్లో ఇన్స్టాల్ కొట్టిస్తారు. అదనమాట. ఓకే. సో 2-Tierr architecture is nowhere recommended and we should not implement it. 3-Tierr architecture. 3-Tierr architecture ఏమైంది? They have done a small change in the 3-Tierr. డేటాబేస్ ఒకటి పక్కన వేరే డిఫరెంట్ సర్వర్ ఇచ్చారు. అప్లికేషన్ అండ్ వెబ్ సర్వర్ ఆర్ హోస్టెడ్ ఇన్ ద సింగిల్ సర్వర్. ఓకే. సో ఇది డేటాబేస్ SQL క్వైరీ, ఇది వెబ్ అండ్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ ఏంటి అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్ యాజ్ పర్ CIM? అట్లీస్ట్ డేటాబేస్ పక్కన పెట్టారు, అంతవరకు సేఫ్. ఓకే. సో అట్లీస్ట్ యాజ్ పర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ డేటా ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సమ్వన్ హ్యాస్ హ్యాక్డ్ ఇట్, అటాక్డ్ ఇట్, డేటాబేస్ అనేది అట్లీస్ట్ సపరేట్గా ఉంది. యా. సో బట్ స్టిల్ వెబ్ సర్వర్, అప్లికేషన్ సర్వర్ ఒకే దాంట్లో ఉండడం వల్ల స్టిల్ CIA ఎగ్జిస్ట్. ఓకే. సో లోడ్ మైట్ బి. సో ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ హై నెంబర్, ద లోడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ బి ఎ ప్రాబ్లమాటిక్. ఓకే. అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆల్సో ప్రాబ్లం, కాన్ఫిడెన్షియల్ ఆల్సో ప్రాబ్లం with respect to web server and application server. Okay. So, but companies like small and mid-range companies, they can opt for it because they don't have much money. Our point of view, it's okay for a small company and minimum business on a company where it has a less number of clients. Okay. So the final architecture is multi-tier architecture. This is the architecture right now everyone is using. జనరల్గా ఇలా ఉంటుంది. అమెజాన్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ, ఏదైనా కానీ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆర్కిటెక్చర్. డేటాబేస్ ఒక సర్వర్, యాప్ సర్వర్స్ ఒకటి, బిజినెస్ లాజిక్స్, ప్రజెంటేషన్ ఇస్ వెబ్ సర్వర్. సో 3 సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో నువ్వు బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు మనకు ఫ్రంట్ ఎండ్ కనిపించేది ఓన్లీ వెబ్ బ్రౌజర్, దట్ ఈస్ netbanking.hdfcbank.com, netbanking.sbibank.com. ఇవి మనకు ఫ్రంట్ ఎండ్ కనిపించాయి. లాజిక్ అంటే ఏంటి? బిజినెస్ లాజిక్ అంటే నువ్వు లాగిన్ అయిన తర్వాత పే క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్, అదొక లాజిక్. టు ఇంటర్నెట్ ట్రాన్స్ఫర్, వాట్ ఈజ్ ఇట్? RTGS, IMPS, IFSC అనేదే బిజినెస్ లాజిక్. ఓకే. అప్లై ఫర్ చెక్ బుక్, అప్లై ఫర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, అప్లై ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఇవన్నీ లాజిక్స్, బిజినెస్ లాజిక్స్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్, ఇట్ క్యాన్ బి ఏ వెబ్ సర్వర్, అపాచీ, IIS, ఏదైనా ఉంటుంది. సో అది రన్ అవుతుంటేనే వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే. సో అది రన్ అవ్వకపోతే వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వదు, దో లాజిక్స్ సిక్వెల్ అన్నీ అలా వర్క్ అవుతున్నా కూడా. ఓకే. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ప్రతి కంపెనీలో ఒక ప్రెజెంటేషన్స్ లేయర్, నథింగ్ బట్ వెబ్ సర్వర్, యాప్ సర్వర్, డేటాబేస్ సర్వర్, 3 సర్వర్స్ క్లబ్బింగ్ టుగెదరే
web architecture will form. Okay, దాన్ని మనం we will access it in the browser. Fine. అర్థమైందా? అర్థమైంది. చరణ్ జాయిన్ అవ్వాలా? చరణ్ రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. కాల్ చేశాను. ఓకే ఓకే ఫైన్. So we are done with networking. Okay, so security standpoint of view లో ఏమేం బేసిక్స్ కావాలో I have covered all the networking part. Okay, port numbers, IP addressing, okay, OSL layers, TCP versus UDP, okay, encryption and cryptography, okay, so encapsulation, fragmentation, packet, మొత్తం కవర్ చేశాను నేను. ఓకే, డిఎన్ఎస్, డిహెచ్సిపి, ఎస్ఎంటిపి, ఎఫ్టిపి, ఎస్ఎన్ఎంపి, సో ఇవన్నీ కవర్ చేశాను. మీరు అవన్నీ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ ఇన్ టు యువర్ రియల్ టైం. నేర్చుకున్నవన్నీ రియల్ టైంలోకి ఇప్పుడు నేను ఒక అప్లికేషన్ ఏదైనా చూపించగానే మీ మీ ఏదైతే నేర్చుకున్నారో దట్ యూ షుడ్ అప్లై టు దట్. సో నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఓకే. So cyber security, whatever we have learned in day one topic, few topic will cover. Okay. First one. So what is cyber security? As I have told you, cyber security deals with data. We have to protect the data from unauthorized access. అంటే ఒక సర్వర్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ డేటా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను, యాజ్ పర్ ద ప్రీవియస్ టాపిక్, ఆల్ ద కాన్ఫిడెన్షియల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ డేటా స్టోర్స్ వేర్ డేటాబేస్. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ ఒక డేటాబేస్ని కానీ హ్యాక్ చేశారంటే దే విల్ గెట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ. ఓకే, సో అలాంటి డేటాబేస్ని మనం ఏం చేయాలి? వీ షుడ్ అప్లై సిఐఏ. ఓకే, సిఐఏ అప్లై చేయటం వల్ల వాట్ విల్ హ్యాపన్? అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ఆర్ డిస్క్లోజ్డ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాన్ బి ప్రివెంటెడ్. ఓకే, సో అంటే వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్? ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ ఉంది, మీరున్నారు, లాగిన్ అయ్యారు, ఆథరైజ్డ్ అన్ఆథరైజ్డ్? ఆథరైజ్డ్. నేను లాగిన్ అయ్యాను. అది అన్ఆథరైజ్డ్. ఎలా లాగిన్ అవుతాను? వాట్ ఆర్ ద వేస్ టు లాగిన్ అనేది అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హౌ పీపుల్ విల్ యాక్సెస్ ఇన్ అన్ అన్ఆథరైజ్డ్ వే అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ టు యాక్సెస్ ఇట్. ఓకే, సో one thing is if someone is using, if they have not configured their server properly, okay, so security policies అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు కానీ మనము ఒక సర్వర్ని కానీ సరిగ్గా కానీ బిల్డ్ చేయలేదు. సరిగ్గా బిల్డ్ చేయలేదంటే నథింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ ఉంది, మీ ల్యాప్టాప్ నువ్వు 20 times లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ చేస్తావు. విల్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఎనీథింగ్? వాళ్ళకి ట్రై చేయండి, మీ ల్యాప్టాప్కి వెళ్ళి 20 times లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ చేస్తాం. 20 ఎందుకు, 5 times చేయండి. 5 times లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ చేసినా కూడా విల్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ టు యువర్ ల్యాప్టాప్? నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, అదే మీ ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్లో 5 times లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సెక్యూరిటీ మెసేజ్ మీ అకౌంట్ డిసేబుల్ అయిపోతుంది, లేకపోతే లాక్ అయిపోతుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ యువర్ ఐటీ టీమ్ ఫర్ రీసెట్టింగ్ ద పాస్వర్డ్.
అంతెందుకు మీ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంది, బోత్ ఆఫ్ యూ హ్యావింగ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ రైట్. నెట్ బ్యాంకింగ్లో వెళ్ళి ఫస్ట్ 2 times లాగిన్ ఫెయిల్ చేసి థర్డ్ టైం ఏమవుతుంది, క్యాప్చా వస్తుంది. ఓకే సో అంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి తర్వాత ఇంకేదైనా ఒక కీవర్డ్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి రైట్. కన్సిడరింగ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఎ బాట్. మూడోసారి కూడా లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ చేస్తే యువర్ అకౌంట్ ఈస్ డిసేబుల్డ్ ఫర్ టెంపరరీలీ, ప్లీజ్ అన్లాక్ ఇట్ యూజింగ్ యువర్ డెబిట్ కార్డ్ అనేసి వస్తుంది కదా. అవునా కదా. సో అదే సెక్యూరిటీ పాలసీ అంటే. ఇంకా మెనీ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీసెట్ యువర్ పాస్వర్డ్, వాట్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇట్ విల్ ఆస్క్. నెట్ బ్యాంకింగ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, ఏదో మీకు తెలియని అప్లికేషన్ కాదు. అండ్ దట్ టు దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ సెక్యూరిటీ. జనరల్గా మీరు డే టు డే యూజ్ చేసే అప్లికేషనే కదా. మేము సుబోత్ శాలరీ పడంగానే ఫస్ట్ ఎక్కడ చూస్తావు, నెట్ బ్యాంకింగ్లోనే లాగిన్ అవుతావు కదా. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ నాలెడ్జ్ ఏం అవసరం లేదు. డోంట్ థింక్ దట్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సెక్యూరిటీ అనేది ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఎక్కడో ఒక కార్నర్లో ఒక 5% ఉంటుంది ఫర్ షూర్, 100%, బికాస్ వీ డీల్ విత్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఎవ్రీడే. ఓకే, without that human life is not beginning nowadays. Agree? నిద్ర లేవగానే ఫస్ట్ వాట్సాప్ చూస్తారు చాలా మంది, లేకపోతే ఫేస్బుక్ స్టేటస్ రైట్. సో అక్కడంతా ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది సెక్యూరిటీ పాలసీ? ఇన్ ఫేస్బుక్ యూ సీ లాట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్. అవన్నీ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ నౌ. మీకు తెలిసిన పాలసీస్ చెప్పండి మంచివి. ఇప్పుడు ఈ నెట్ బ్యాంకింగే తీసుకుందాం, ద మోస్ట్ యూజ్డ్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ రైట్. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వన్స్ యూ స్టార్టెడ్ యువర్ కెరియరే అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈవెన్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, దే ఆర్ పేయింగ్ దేర్ ట్యూషన్ ఫీ అండ్ అదర్ థింగ్స్. సో ఎవ్రీవన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్. ఓకే, so what and all things you see in the internet banking? ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మన కరెంట్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, ఆర్ ఎల్స్ అది ఫర్గోట్ అయిపోతే కనుక ఇప్పుడు డెబిట్ కార్డ్ నెంబర్ అండ్ సివివి అండ్ ఓటీపీ అండ్ సంథింగ్ దట్. అది ఇంకా సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్స్, అది ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు నువ్వు లాస్ట్కి వెళ్ళావు పాస్వర్డ్ రీసెట్ దగ్గరికి వెళ్ళావు. పాస్వర్డ్ రీసెట్ దగ్గర ఏమేమి కండిషన్స్ ఉంటాయి? పాస్వర్డ్ రీసెట్ దగ్గర అంటే సో నువ్వు డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసేసావు, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. యూ మూవ్ టు ద లాస్ట్ పేజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ ద న్యూ పాస్వర్డ్ దగ్గర ఏమేమి కండిషన్స్ ఉంటాయి? గుడ్. Minimum 8 characters, which should be a combination of alphanumerical and special. Okay, a special character be in place. Inka 1 capital letters. అదొకే, అది అయిపోయింది. ఇంకా అప్పర్ కేస్ లోవర్ కేస్ ఫాలోడ్ బై స్పెషల్ characters. ఓకే, ఇంకా it should not be similar old password. So last 3 password history should not repeat. Yes. Okay, right. ఇంకా అదే సెక్యూరిటీ పాలసీ అంటే. ఓకే, సో మీకు తెలిసిందే అక్కడ మన సింపుల్గా ఒక వర్డ్ రాసే లోపల మీకు ఇదేం మనకు తెలియదు కదా అనుకుంటారు. సో యూ టేక్ ఎనీ కంపెనీ, సో ఇప్పుడు 3 times లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ చేయగానే అకౌంట్ డిసేబుల్ అవ్వడం అనేది ఒక సెక్యూరిటీ పాలసీ. అండ్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్, ఓకే, డైరెక్ట్గా అక్కడే కొత్త పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయమనొచ్చు. ఏ వెబ్సైట్ అడగదు. ఇట్ విల్ ఫస్ట్ ఆస్క్ యూ టు వెరిఫై యువర్ సెల్ఫ్.
చిన్న చిన్న బ్యాంక్ వెబ్సైట్స్ అయితే దే విల్ యూజ్ ఈమెయిల్ ఐడి టు వెరిఫై యువర్ సెల్ఫ్. సో ఈమెయిల్కి లింక్ పంపిస్తాం, అక్కడ క్లిక్ చేసి వచ్చి రీసెర్చ్ చేసుకోండి అని చెప్తుంది. ఓకే, చిన్న కంపెనీస్, నాట్ దోస్ హు డోంట్ డీల్ విత్ మనీ. ఓకే, అదే వెబ్సైట్ విచ్ డీల్స్ విత్ మనీ అయితే లాట్ ఆఫ్ అదర్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. అదే ఇప్పుడు నెట్ బ్యాంకింగ్ అయితే లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఫీచర్స్ లైక్ కార్డ్ వెరిఫికేషన్, మొబైల్ వెరిఫికేషన్, దెన్ పాస్వర్డ్ రీసెట్, రైట్? ఈ 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అదే సెక్యూరిటీ పాలసీ. సో అది ఇన్ కేస్ అవన్నీ లేకపోతే, క్యాప్చా అనేది, ఈ వెరిఫికేషన్ ఇవన్నీ లేకపోతే ఎనీవన్ క్యాన్ రీసెట్ యువర్ పాస్వర్డ్, రైట్? ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ అని కొట్టి కొత్త పాస్వర్డ్ కొట్టిస్తే అయిపోయాయి. నెక్స్ట్, కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీ. నేను ఆల్రెడీ హ్యాకింగ్ గురించి చెప్పాను. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ హ్యాకింగ్ అంటే, అటాకర్ అనేవాడు ఈ విల్ లుక్ ఫర్ ఎ లూప్ హోల్ ఇన్ ఏ కంపెనీ. అంటే ఐ విల్ ఐడెంటిఫై ఎనీ వన్ అప్లికేషన్ ఏదైనా వలనరబిలిటీ ఉందా లేదో చెక్ చేస్తాడు. వలనరబిలిటీ ఉంటే దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని he will take control of the system. Okay, so that's all it was. So we have learned about in the first section also asset, threat, vulnerability, risk. 4 things you said. Okay, so అక్కడ జస్ట్ ఒక కీవర్డ్ లాగా రాశాను. I didn't write full about these things. Here I wrote everything. అసెట్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఏ కంపెనీ ఈజ్ అన్ అసెట్. ఓకే, లైక్ పీపుల్, ప్రాపర్టీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే అక్కడ పనిచేసే ఎంప్లాయీస్, ఆఫీస్ ప్రిమైసెస్ అండ్ ఆల్ ద క్యాబిన్, సర్వర్స్, ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ అసెట్ ఫర్ ఏ కంపెనీ. ఒక కంపెనీని కానీ అమ్మారంటే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి మూవ్ టు దెమ్, రైట్? సో ఇప్పుడు అసెట్లో 2 types ఆఫ్ అసెట్స్ ఉన్నాయి, టాంజిబుల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు మీ, ఓకే, సి, టాంజిబుల్ అంటే మూవబుల్, ఇంటాంజిబుల్ అంటే నాన్ మూవబుల్. మీరు చెప్పండి, విచ్ ఐటమ్ ఈజ్ ఇమ్మూవబుల్ ఇన్ ఎ కంపెనీ? లైక్ అంటే ప్రీవియస్ గా చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి ఏమన్నా షేర్ చేయొచ్చు. నా క్వశ్చన్ అర్థమైంది మీకు? అసెట్ అంటే ఏంటి? ఒక కంపెనీలో ఉన్న సర్వర్స్, ఓకే, పీపుల్, ఇన్ఫర్మేషన్, ఇవన్నీ అసెట్స్ అని చెప్పాను. పీపుల్, ప్రాపర్టీ, ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇమ్మూవబుల్ అని అడుగుతున్నాం. ఓకే, కంపెనీ తీసేయి, మీ ఇల్లు తీసుకుందాం. ఓకే, మీ ఇల్లు తీసుకుందాం శుభోద్. మీ ఇంట్లో ఏ మూవబుల్, ఏ ఇమ్మూవబుల్? ప్రాపర్టీ సార్. ఏది ఇమ్మూవబుల్ అంటే మీ ఇల్లు తప్ప లోపల ఉన్న సామాన్లన్నీ మార్చొచ్చు కదా. లెట్సే ఇప్పుడు మీరు మీ ఇంటి నుంచి వేరే ఊరికి షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు. కొంతమంది ఉంటారు, పల్లెటూరులో చాలా మంది ఉంటారు, వాళ్ళకేంటి, పిల్లల చదువు కోసం దే విల్ మూవ్ టు సిటీ ఫర్ సమ్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్, రైట్? కానీ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న సామాన్లన్నీ తీసుకోపోగలరు, కానీ వాళ్ళ ఇల్లు సొంత ఇల్లు అయినప్పుడు తీసుకోపోలేరు, రైట్? ఆ ల్యాండ్ అనేది తీసుకోపోలేరు, ఆ ఇల్లుని తీసుకోపోలేరు. అలాగే ఆఫీస్లో కూడా ఏది ఇమ్మూవబుల్ అని అడుగుతున్నాను నేను. సో ఆఫీస్లోకి వచ్చేటప్పటికి సర్వర్స్, ల్యాప్టాప్స్, ప్రింటర్, ఫైర్ వాల్స్, ఐపీఎస్, ప్రాక్సీ, సర్వర్స్, ఇవన్నీ మూవ్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ థింగ్ యూ కాంట్ మూవ్ ఇస్
ఆఫీస్. ఓకే, అది ఇమ్మూవబుల్. ఓకే, దాన్ని ఇంటాంజిబుల్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ థ్రెట్. థ్రెట్ అనేది ఎనీథింగ్ దట్ కెన్ ఎక్స్ప్లాయిట్ ఇన్ వల్నరబిలిటీ internally or accidentally and obtain damage or destroy to a asset. So ఇక్కడ asset అంటే ఏం చెప్పాను, ఇట్ కెన్ బి ఏ ఫైర్ వాల్, ఇట్ కెన్ బి ఏ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఈ అసెట్లో ఈ సాఫ్ట్వేర్లో ఏదన్నా కానీ బగ్ ఉంటే అటాకర్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తాడని చెప్పాను. ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి ఈ విల్ టేక్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో అది అటాకరే చేయొచ్చు, లేకపోతే మీరే ఏదన్నా ఒక థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ వేసుకోవడం వల్ల వైరస్ ఇన్స్టాల్ అవ్వచ్చు మీ ల్యాప్టాప్లో. ఎనీథింగ్ క్యాన్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో థ్రెట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మాల్వేర్స్ లైక్ వైరస్ ఆర్ లేకపోతే ఎంప్లాయీస్ వల్ల జరగచ్చు మెనీ థింగ్స్. ఓకే, సో థ్రెట్ అంటే నథింగ్ బట్ అన్ అటాకర్ హూ పర్ఫార్మ్స్ అన్ అటాక్ ఆర్ ఏ బ్యాడ్ గై. ఓకే, సో బ్యాడ్ గై అంటే ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద కంపెనీ బట్ ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ పర్సన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెట్: ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్. ఎక్స్టర్నల్ అంటే పర్సన్ హూ ఈస్ డూయింగ్ ద అటాక్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, అటాకర్. బ్యాడ్ ఇంటర్నల్ థ్రెట్స్ అంటే బ్యాడ్ గై. సో ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద కంపెనీ అండ్ లీకింగ్ ద డేటా టు థర్డ్ పార్టీ పీపుల్ లైక్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, సో మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హూ ఈస్ డేంజరస్? ఎక్స్టర్నల్ థ్రెట్ డేంజరసా, ఇంటర్నల్ థ్రెట్ డేంజరసా? ఇంటర్నల్ థ్రెట్స్. ఎందుకు? బికాస్ అవుటర్ సైడ్ వాళ్ళు వచ్చి ట్రయల్స్ అనేది చేస్తూ ఇన్ కేస్ సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళకి ఎక్కడో ఒక చోట లూప్ హోల్స్ అనేది దొరుకుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ లూప్ హోల్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా షేర్ చేస్తారు డేటా అనేది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ థ్రెట్స్ ఆర్ మోర్ డేంజరస్. మామూలుగా చాలా కంపెనీస్లో ఎక్కువ హ్యాకింగ్ జరగడానికి, ఎక్కువ డేటా లీక్ కారణం అవడానికి కూడా బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ థ్రెట్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఇంటెన్షనల్ ఉండొచ్చు, యాక్సిడెంటల్గా కూడా ఉండొచ్చు, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ ఓన్లీ వైరస్ విల్ స్ప్రెడ్. ఓకే, అటాక్ కెన్ స్ప్రెడ్. ఎస్, ఇంటర్నల్ థ్రెట్ మోర్ డేంజరస్. ఫైన్. Vulnerability. Vulnerability అంటే already I have told you, a loophole in a system, a bug in a software. Okay, it can be anything. System design, నేను చెప్పాను కదా, అకౌంట్ లాకౌట్ పాలసీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, సాఫ్ట్వేర్స్ అప్ టు డేట్ లేవు, ఇవన్నీ సిస్టమ్ వల్నరబిలిటీస్ అన్నమాట. బిజినెస్ ఆపరేషన్స్, ఇన్స్టాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్, నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఎనీ ఆఫ్ ద ఫోర్ క్యాన్ బి కాల్. సిస్టమ్ డిజైన్ అంటే ఒక సిస్టమ్ని సరిగ్గా బిల్డ్ చేయాల, ఓల్డర్ వర్షన్ వేయటం, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేయకపోవడం, లేకపోతే ఓల్డర్ ఏమంటారు డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేయడం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడం. ఓకే, అవి కూడా ఓల్డర్ వర్షన్స్. యాంటీవైరస్ ఇన్స్టాల్ చేయకపోవడం, లేకపోతే ఒకవేళ ఇన్స్టాల్ చేసిన ఓల్డర్ వర్షన్ రన్ అవటం. నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేటప్పటికి అన్ని పోర్ట్స్ ఎనేబుల్ చేయటం. ఓకే, సో అన్ని పోర్ట్స్ ఓపెన్ చేసేయడం. ఓకే, వైఫై పాయింట్ సెక్యూర్గా లేకపోవడం. ఇవన్నీ సమ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ప్రాపర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ప్లేస్. ఓకే, సో ప్రాపర్ కాన్ఫిగరేషన్ లేకపోవడం వల్ల వల్నరబిలిటీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, లూప్ హోల్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ ఉంది, మీ ల్యాప్టాప్కి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేదు. ఎనీవన్ కెన్ లాగిన్ అండ్ డూ ద యాక్టివిటీ and to browsing, but privacy point of view there is some problem, right? Okay, అది అలాగే మీ వైఫైకి మీ యూజ్ చేసే వైఫైకి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేదు. ఎనీవన్ కెన్ కనెక్ట్ టు ద వైఫై. ఓకే, వాటిలన్నింటినీ సిస్టమ్ డిజైన్, బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ఇష్యూస్ అంటారు.
ఓకే, నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎఫ్టిపి, ఎస్ఎంటిపి, ఓకే, ఎస్ఎస్హెచ్ ఇలాంటి పోర్ట్స్ అనేవి వెరీ క్రిటికల్ పోర్ట్స్. వీ షుడ్ నాట్ ఎనేబుల్ టు ద పబ్లిక్ అని చెప్పాను ఆ టాపిక్ చెప్పినప్పుడు, నెట్వర్కింగ్ టాపిక్ చెప్పినప్పుడు. సో అలాంటి పోర్ట్స్ కానీ ఓపెన్ అయితే సో అటాకర్ విల్ ఈజీలీ కనెక్ట్ టు ద అవర్ నెట్వర్క్ కనుక్కొని ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేసి వాటి లూప్ హోల్స్ ఏమున్నాయో కనుక్కొని యూ కెన్ డూ ద అటాక్. దాన్నే థ్రెట్ అంటాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్తగా కానీ చేసుకోగలిగితే వీ కెన్ ప్రివెంట్ ద థ్రెట్. ఓకే, సో అది నెక్స్ట్ రిస్క్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇంపాక్ట్ టు ద బిజినెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో కానీ అటాక్ జరిగింది అని చెప్పేసి 10 మందికి తెలిసిందంటే వాళ్ళ బిజినెస్ అనేది దే విల్ లూజ్ ఇట్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఫైన్, హోప్ యూ ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి సో జస్ట్ సింపుల్గా చెప్పాను. ఓకేనా? ఇంతవరకు ఓకేనా? ఓకే, సో చరణ్ నా జాయిన్ అవ్వలేదు కదా, విల్ వైండ్ అప్ ఫర్ టుడే. టుమారో వి విల్ మళ్ళీ ఎక్కువ టాపిక్స్ చెప్పిన ప్రాబ్లం. ఇస్ దట్ ఫైన్? ఫైన్. ఓకే సార్. టుమారో ఉంది క్లాసు యాజ్ యూజువల్, సాటర్డే కదా మార్నింగ్. ఓకే సార్. ఓకే, సి నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ నేను కానీ 6:32కి నేను కానీ రిప్లై ఇవ్వకపోతే బెటర్ కాల్ మీ, డోంట్ వెయిట్ ఫర్ 10-15 minutes. ఓకే సార్. Maximum wait for 2 minutes, only 2 minutes. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ బ్రో. Thank you. Bye. ఓకే, 3 కావాలి. సో వెబ్ సర్వర్కి వచ్చేటప్పటికి మార్కెట్లో డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది IIS, అలాగే ఓపెన్ సోర్స్ అపాచీ, అలాగే ఒరాకిల్ వాళ్ళది వెబ్ లాజిక్, ఒరాకిల్ వెబ్ లాజిక్, ఎంజినిక్స్, ఇవన్నీ. ఓకే, కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్స్. అలాగే అప్లికేషన్కి వచ్చేటప్పటికి JBoss, there are many, SAP, Salesforce, ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫైనల్లీ డేటాబేస్ హార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ కంపెనీ, తెలుసా? సో ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళేసి బ్యాంక్లో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ద డేటాబేస్. నీకు ఎంత అమౌంట్ ఉంది, నీ డీటెయిల్స్ ఏంటి, నీ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ డేటాబేస్ నుంచి డేటా అనేది రిట్రైవ్ అయ్యి ఇట్ విల్ షో యూ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్. ఓకే, డేటాబేస్లో కూడా సో మోస్ట్ యూజ్డ్ వచ్చి MS SQL, ఇట్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ MS SQL, Oracle, అలాగే MySQL, ఫినిక్స్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఆర్ అవైలబుల్. ఇంకా ఏరియల్ డేటాబేస్ అని ఉంది. సో MS SQL, Oracle and MySQL are the most used. Okay, MS SQL, Oracle are paid one. MySQL వచ్చేసి
ఓపెన్ సోర్స్ ఫ్రీ. ఓకే, ఈవెన్ ఫీనిక్స్ ఆల్సో. సో ప్రతి కంపెనీలో, పెద్ద కంపెనీలు ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్, వేర్ ద బిజినెస్ సో యూజ్డ్ ఫర్ బిజినెస్ పర్పస్ వెబ్సైట్స్, వాటిలో ఈ 3 అప్లికేషన్స్, ఈ 3 థింగ్స్ ఆర్ కంపల్సరీ. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3? ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే మనకు కనిపించేది, మన కంటి ముందు కనిపించేది ఏంటి? ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే మన కంటి ముందు కనిపించేది, బ్యాక్ ఎండ్ అంటే మనకు కనపడండి. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ బయట వెబ్సైట్స్ ఏంటి ఏమంటారు? వెబ్సైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెబ్ సర్వర్. వెబ్ సర్వర్ ఫ్రంట్ ఎండ్. వెబ్ సర్వర్లో రన్ అవుతుంది వెబ్సైట్, దాన్ని మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. ఓకే, google.com అనేది ఒక వెబ్సైట్, అది ఎక్కడ హోస్ట్ చేస్తుంటారు? వెబ్ సర్వర్లో హోస్ట్ చేస్తుంటారు. facebook.com అనేది ఒక వెబ్సైట్, వెబ్ సర్వర్లో హోస్ట్ చేస్తారు. ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఎప్పుడైనా కానీ వెబ్ సర్వర్. అందుకనే మనం మొత్తం హెచ్టిటిపి గురించి నేర్చుకున్నాం టాపిక్ మొత్తం. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ JBoss, SAP. బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ అనేది అందరికి యాక్సెస్ అవ్వకూడదు. అట్లీస్ట్ సో ఈ వెబ్ సర్వర్లోనే ఇవి జేబాస్ ఇవన్నీ అదొక కైండ్ ఆఫ్ ఎ సర్వీస్, ఒక లాజిక్ అనమాట అది. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ అంటే సో చాలా కంపెనీస్లో అప్లికేషన్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. డేటాబేస్ అనేది బట్ మ్యాండేట్. ఓకే, అలాగే. సో బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ డేటాబేస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకొని, సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సో యాజ్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్, దీన్ని 2-Tierr ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. 2-Tierr ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటంటే, వన్ ఈజ్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ యాజ్ పర్ అవర్ ప్రీవియస్ టాపిక్. 2-Tierr ఆర్కిటెక్చర్లో అప్లికేషన్, వెబ్ సర్వర్, అప్లికేషన్, డేటాబేస్ 3 ఒకే సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేశాం. సో imagine this is a server, we have installed all the 3 in one system only. ఇక్కడ ఏమైనా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా? సెక్యూరిటీ స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వాట్ ఈస్ యువర్ థాట్? సెక్యూరిటీ స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎవ్రీ టైం రిక్వెస్ట్ ప్రతిసారి డేటాబేస్ లోకి చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ రావాలి కదా, అదేమన్నా ప్రాబ్లమ్ అదేమన్నా అనుకో. సెక్యూరిటీ స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతున్నాను శుభో. సో you have to go back to our first topic, CIA, confidentiality, integrity, availability.